போகிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் இருக்குது. ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. உள்ளே வந்து ஒப்போ சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்ஃபோன்ஸ் இல்லை. வாரண்டி போட்டிருக்கு. நானோ சிம் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க. பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வார்னிங் போட்டிருக்காங்க. Realme ஓஷன் ப்ளூ பின்னாடி சூப்பராக இருக்குது. கலர் வந்து ரெஃப்ளெக்டிவாக இருக்குது. இது வந்து கேமரா, பேக் கேமரா, ரியர் கேமரா. இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர். இது ஃப்ளாஷ். ஆன் பண்ணலாம். ஆன் ஆயிடுச்சு. செலக்ட் லாங்குவேஜ் இருக்குது. வைஃபை கனெக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட், ஃபேஸ், பாஸ்கோட் கேட்குது. இப்போதைக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்டேட் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணலான்னு கேட்குது. ஸோ ஆட்டோ அப்டேட் தான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ செட்டஸ் நியூ ரியல்மி ஃபோன். ஸோ இந்த ஓஎஸ் வந்து கலர் ஓஎஸ். ஃபோன் ஆன் ஆயிடுச்சு.
செட்டிங்ஸில் போனால் அபவுட் ஃபோன் பார்க்கலாம். ஸோ இது மாடல், கலர் வைஸ் வெர்ஷன் 5.2, ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் வந்து 8.1, ப்ராசஸர் Qualcomm SDM 660 octa-core, RAM 4GB, டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 64GB இது. ஸோ அவைலபிள் வந்து 46.7GB தான், வெர்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரியல்மி 15,000 பிலோ 15,000 பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு இந்த ஃபோன் தான் வந்துட்டு டாப் ஃபோன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஃபோனோட டிசைனும் சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நார்மலாக ஃபோனில் வந்து நாச் டிசைன் வரும், இது வந்து வாட்டர் ட்ராப் டிசைன். இந்த ட்ராப் மாதிரி இருக்கும் இங்கே, மித்த எல்லாமே வந்து பேக் சைடு தான் இருக்கும். ஸோ நார்மலி பழைய ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இங்கே இருக்கும், பட் இந்த ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து பேக் சைடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் வந்து 3 வேரியன்ட் இருக்குது, 4GB 64GB, 6GB 64GB அண்ட் 8GB 128GB. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13,990 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹையஸ்ட் வேரியண்ட் வந்துட்டு டாப் வேரியண்ட் வந்துட்டு 18,000 வருது. இந்த ஃபோனில் வந்துட்டு 4K ரெக்கார்டிங் ஃபீச்சர் இருக்குது, கேமரா குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். மறக்காமல் நாச்சிஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.